Is Dr. Kazi on yet? No, not yet. Morning. Thank you very much for joining us. This is a special. Can you all hear me? Yes, we can hear you, Dr. Kazi. You're live now. Thank you. Can you hear me? Yes, we can hear you, Dr. Kazi. You're live. So, Dr. Kazi, this is a special presentation about the chemical weapon use in Ukraine, or potential of the chemical weapon use in Ukraine. I would like to introduce our guests here. We have. I can't hear you for some reason. We have with us Dr. Kazi, Ziad Kazi from Emory University, and we have Tim Conley, and we have Dr. Roxalana Horboe. So can you each introduce yourself to the audience? Tim, would you like to start? My name's Tim Conley. I'm the President and Chief of Operations for Interstate/International Medical Disaster Collaborative. And our mission is to help teams prepare and respond to medical incidents and mass casualty incidents. I'm also a hazmat specialist. Добрий день, так що я називаюся Тим Канлі, я є голова міжнародного зусилля і товариства для відповідь до стихлих лих, і наша мета є, щоб допомогти запобігати стихлим лихам. And Dr. Kazi, you want to introduce yourself? Yes, my name is Ziad Kazi, and Dr. Ziad Kazi left us. Okay, so meanwhile, while he's trying to get in, I'm gonna actually put a video about chemical use in Syria, just as a demonstration of what do you expect when there's a chemical weapon attack in a country. And chemical weapons have been used multiple times in Syria, mostly by the Assad regime. And this video has graphic pictures, but it's a good demonstration of what to expect and how we can deal with these painful issues if it happen. I hope that we won't have to see similar pictures and videos coming from Ukraine. But here's the video. Так що тепер ми покажемо вам. Go ahead, Roxalana. Тепер ми покажемо вам відео зі Сирії, тому що там багато разів вживалися різні такі хімічні речовини, як зброя. Надіємося, що цього не буде в Україні, але це є добрий приклад зі Сирії, щоб побачити, яка є можливість. А дозвольте, щоб я себе представила. Я Роксоляна Горбова, голова в США Світової Федерації Українських лікарських товариств. Дякую. Thank you. الإسعافات الأولية من أجل نقل المصابين إلى المشافي المتواجدة في المنطقة.
Tim, I'm going to go to you to comment on this video. And this, by the way, is a real footage from the city of Khan Sheikhoun in northwest of Syria. And this attack happened about 5 years ago. And the culprit was the Assad regime. They used most likely nerve gas. And many of the victims, as you are seeing, are children and civilians. And what do you see? And when you see something like this, what goes into your mind? Так що тепер попросимо, щоб пан Канлі нам дав своє враження, що він думав, що тут сталося. Ми думаємо, що це найбільше було це, що пустили нервовий газ, який подражнює і стримує нерви. І це було в північній Сирії, може, 5 років тому. Please. Okay, when you look at the video, I mean, they're showing obvious indications of a chemical weapons attack. You know, multiple people with the same symptoms. You can see, you know, difficulty breathing, lacrimation, a lot of signs that it is most likely a nerve agent just by the presentation of the people. Decon is extremely important. And ideally, the people doing the decon would be in at least level C at a healthcare facility, level C hazmat suit. You know, including respiratory protection, etc. But in this case, they obviously didn't have those things available, and they're doing the best they could with the tools they had. It's kind of a sobering... Коли ми дивимося на цей відео, ми бачимо, що дуже багато людей мають ті самі познаки. Так що значить, що, напевно, одна зброя була ужита, і вони всі мають вплив від неї. Ми бачимо, що людям є тяжко дихати, так, недостатність дихання, що дуже слизять очі, і так, що багато є дітей і старших поражені. Найкраще би було, щоб вони мали особисту одежу таку рівня С, але бачимо, що направду не мали часу, чи просто не мали доступу до такої самоохорони і поливають лише водою. So, how do you know that this is a certain nerve agent, Tim? Як можна розпізнати, що це є якийсь агент нервовий? There's no way to say for certain without actually being there and testing the material and seeing what the substance is. But you can look at some of the things that you're seeing and have a strong indication that it's a nerve agent. And Dr. Kazi can comment further. But when you see the difficulty breathing, the lacrimation, those sort of things, the other signs that they were showing from the toxidromes, you kind of lean towards that in your treatment. So those kind of signs and symptoms led me to believe watching that video. And I was actually in the Middle East when that attack occurred, so I did have some knowledge of that. But those kind of syndromes would lead me right away to think nerve agent, to decon along those lines, and to use those kind of medical countermeasures to treat the patients. Так що, хоча ми не знаємо точно, яка могла бути речовина, яка була розпосуджена в цьому випадку, але коли ми бачимо деякі познаки, наприклад, що тут була недостатність дихання і дуже сильне слизування з очей, то ми можемо думати, що, власне, це є такий речовник, який діляє на нерви і спостерігати цим. So, Dr. Kazi, the same question to you. And I don't know if you had a chance to look at the video, but this is a video of Khan Sheikhoun chemical agent attack in Syria 5 years. Yes, I saw it. So, what goes in your mind when you see videos like this? How do you know that this is chemical agent, not just something else? And how can you pinpoint to which chemical agent class that has been used based on what you've seen? Basically, the symptoms. You had children who are gasping for air. Looks like they have respiratory difficulty. Looks like they had mental status changes. They were comatose, unresponsive. Same thing with adults. There are some foaming, increased secretions. So these are the symptoms that I could identify from the video. Anything else that you attracted your attention?
Yes, sorry, I Якщо joined late. можете сказати, що вас уразило, коли ви дивитеся на це відео, щоб ви могли розпізнати, яка могла бути зброя і що найкраще робити. Sorry, everyone, I had audio problems. I'm Ziad Kazi. I'm a medical toxicologist at Emory University in Atlanta, Georgia. And В мене були проблеми з передачею, але я є доктор Казіо, і я є токсиколог в Emory University в Georgia, в штаті Джорджія, США. when you first see the scene, the first thing I saw is that people were sick without having signs of trauma from a bomb or explosion. Перша річ, що я зауважую, є люди захворіли, але вони не мають жодних познак від вибуху. This is an evidence that they were sickened by something else, a chemical or a biological agent or a radiological agent. Це тоді вказує, що вони були уражені або чимось хімічним, біологічним, або радіологічним. The only one of these three that causes rapid effects like that is something that is chemical, because biological and radiological are unlikely to cause sudden effects like that. Одиноке, що робить такий надзвичайно швидкий вплив і недостатності, це є що є хімічного. Біологічні і радіологічні подразки так швидко не діляють на організм. The next thing I saw is that they were displaying some signs and symptoms that should lead me towards suspecting a category of chemicals. Тоді, коли я дивлюся на них, і я бачу, що вони роблять і як вони реагують, це мені може вказати, який точно був речовник цієї зброї. In English, we call it a toxidrome. По-англійськи ми це називаємо токсихром. However, it's also important to remember that sometimes you cannot confirm that you are correct in your diagnosis for several days, several weeks, because the toxidrome can be incomplete. Так що часом так може бути, що кілька днів навіть чи тижнів, чи може до місяця ми можемо не зрозуміти точно, який був речовник, тому що цей токсидром, так що це різниця від синдрому, цей токсигром, може не бути цілковитий, повний. Different categories of toxidromes can overlap in some of the signs and symptoms. Різні категорії токсигрому можуть перехрестятися, так що мати спільні познаки. What I saw in the video while I was in the waiting room of this call, I saw that people were suffering from neurologic problems. Коли я був в почеканні до цієї кімнати, я бачу на відео, що люди мали неврологічні поранення, подразки, впливи. This one can take me down at least 3 or 4 categories of chemicals. Це може мене взяти продумати бодай 3-4 різні категорії хімікалів. But you added to it, I saw some secretions from the eyes and the nose and the mouth. І до того, що були дихальні недостатності, я бачу також, що було багато сльозів з очей. So that narrows it down to maybe 2 categories. І це тоді може звузити наші вибори до 2 категорій. So this is how you start thinking about what you're seeing and try to conclude what this could be. What are the possibilities? І так ми можемо роздумувати, на що це може бути, і так звужувати наші підозри. And this is where it's important to collect some environmental and blood samples that can help confirm what it is once you send it to an appropriate laboratory. І після цього тому є дуже важливо, щоб ми збирали дані кров'яних висідів, а також із повітря, яке було в тій околиці. However, the treatment should not be delayed because these laboratory tests will take weeks to result.
Але ми не повинні сповільняти нашого втручання, щоб рятувати людей, тому що ті дослідження вони можуть тривати кілька тижнів, заки ми їх отримаємо, і ми не хочемо сповільняти допомоги людям. Thank you. So thank you, Dr. Kazi. This is very helpful. And we're also joined by Dr. Riley Jones from Florida. Dr. Jones, would you like to introduce yourself? And if you want to add any comment to what has been said? Ну і до нас тепер і долучився доктор Райлі Джонс, і він є з Флориди, і ми попросимо його, щоб він долучився до нашої розмови. Yes, so hello everyone. My name is Riley Jones, as stated. I'm a professor, an assistant professor of medicine at the University of Florida. I've been working with MedGlobal for the last several years, and most recently in Ukraine on the chemical weapons attacks programming. Добрий день, я називаюся Райлі Джонс, я є професором токсикології, також в штаті Флориді, і я вже декілька років працюю разом з MedGlobal, і найбільш сучасно з MedGlobal щодо України і можливості хімічних атак на Україну. So the area that I'm able to contribute to today's discussion would be more along the lines of the medical management of a chemical weapon attack, all the way from urgent field response all the way to critical care and high acuity setting. Так що де я можу тут допомогти, є ж з медичної точки зору від перших стикання з такими речовинами, так що в острих обставинах, аж до більше такого вже тривалого піклування за цими постраждалими. And Dr. Jones, why don't you hold your thought? I'm going to put another video actually, which was sent from the city of Mariupol last week about potential chemical weapon use there. I'm going to put the video and then maybe we can ask your comments on what do you think is going on there. 1 minute. Тепер покажемо відео з Маріуполю. В Маріуполі отруйну речовину. Go ahead. Go ahead, Roxalana. Sorry. Так що ми говоримо з Маріуполя, і була друга речовина, яка була пущена на людей в Маріуполі. Okay. 1 minute. So this was an attempt Невідомого походження. Епіцентр дії речовини був віддалений від місця перебування людей, тож це посприяло їх мінімальному контакту з речовиною, що, можливо, врятувало їм життя, але є наслідки. Зараз неможливо провести аналіз і з'ясувати, якою речовиною було отруєно людей, адже перебуваємо в повній блокаді, а епіцентр ураження обстрілюється росіянами, в тому числі з метою знищення доказів свого злочину. Дещо дивує те, що маючи тисячі вбитих росіянами цивільних Маріуполі, всі заговорили про нас лише після атаки хімічною речовиною, хоча місто щоденно піддається атакам авіації, флотом, важкими вогнеметними системами, артилерією, а також фосфорними боєприпасами. До нас надійшли постраждалі з ознаками. So it's quite amazing that after the Russians have been killing thousands of our citizens daily with all sorts of air bombings and other methods of combat, it is only after this attempt with chemical attack that we have become much more known and gotten attention. This unknown substance was dispersed amongst the population, but thankfully many people were far away from it and are hiding. And so we hope that our citizens are not impacted to a huge extent. Okay, I'm going to complete the video and then maybe you can add your translation, Roxalana. Thank you so much. Зброї. Серед цих ознак були виражені гіперемія обличчя, підвищення артеріального тиску, сухість та печія в області ротоглотки, слизових ділянок очей. Враховуючи наші умови і в наших умовах, була надана постраждалим симптоматична, невідкладна медична допомога. Ну, мы сильно не выходили, мы еле, напевы еле дошли, глянули, хотели подышать обстановку, глянуть просто. Смотрим, там белым-бело по заводу, белым-бело. Стало сразу плохо, шум в ушах,
тахикардия, сердце и слабость, вот падаешь и все. Еле сюда вот добежал сверху, то есть там 10 метров расстояние. И вот мамка вообще отъезжала, 3 раза еле откачали. А вообще сердце останавливается, оно все, глаза закатываются и все. Мы двое были, а потом мамка стала плохо тут уже. Сквозняк, вентиляция по-любому, и тут вытяжки, ну, вентиляция по-любому затянула легко. У всех одинаково, у всех одинаково. Слабость, температура сейчас вот в конце уже, под утро еще пошла температура. Тахикардия, шум в ушах, и давление падает, походу, или поднимается, что ты вообще ничего, ну, ты не можешь действовать. 5 шагов прошел и падаешь сразу, все. Ну, я там пробыл минуту-две и спустился вот сюда, вот, чуть, там, 5 метров, мне уже чувствую, ну, шум в ушах уже пошел, понял. А сюда пришел вообще, я еле слабкий стал. Слабо из-за того, что ты ничего не можешь, вообще ходить не можешь. Стоял такой, как туман вообще. Откуда, что, я не знаю, ну, вот, по заводу, по территории, но как туман вообще. Белый такой дым, не знаю. И сладкий какой-то такой привкус какой-то, не знаю, чего это. Нам надо было эвакуировать отсюда. Мы мирные жители, и вот это такое случилось. 3 раза приступ, сознание теряла, тут еле спасли. Ногами не могу ходить. А з здоров'ям у вас до цього все було нормально? А было нормально, да. Ми були на позиції в укритті. І чули якийсь вибух. Піднялися перевірити, що до чого. Піднялися. І я побачив такий як туман. Більше схожий на дим. Він не густий, але такий схожий на дим. Скомандували в укриття. So, Roxalana, I think there was captioning here under the video, so people who can read the caption. But would you like to give a synopsis of what has been said? Sure. So one of the first people that we saw after the commander, the commanding person who described that there was a unknown substance that was dispersed amongst the population. We saw someone who was in a medical setting and was masked and described that there was lacrimation and high blood arterial pressure that was found in people who apparently suffered. And then we heard different civilian people describe that they heard a large sound, right, a very loud sound. They felt immediate weakness. They felt that they had a high temperature that was also described by the medic, and that in the distance, or someplace they saw a lot of fogging in the air after they had heard the boom. That's the comment that the last person made. And it's lasted about a minute or two, and then they felt that things kind of settled out. Okay. So, Riley, based on what you've heard, anything comes to your mind to pinpoint, first of all, is this a chemical agent that has been used? And if it is, what kind of class of chemical agents that has been used? Także pytanie є до пана Райлі, чи він з того підсумку має, які він має підозри на хімічні засоби? So I would say that that looking at several of the different aspects of the video and the descriptions, that this would fall under the category of a chemical attack, perhaps a failed chemical attack. But the description of a dispersed agent without an ignition, the other dispersed agents would be a thermobaric munition. Those that does not those don't tend to cause weakness in a group of people. Looking at the descriptions of a group of people that had similar symptoms, weakness, whether there was elevated blood pressures, lacrimation, things like that. The toxidromes affecting several different people at the same time, that would fall under the definition of a chemical attack. It takes at least 3 people to be exposed to something for it to be considered a chemical attack. I don't know why we use that definition, but that's the one that we use. And then looking at the intended targets,
to say that it was, just a pipe that exploded in the air or something like that does not fit with the capabilities of the Russian military. So I would say that yes, this does fall under the classification of a chemical attack. Tim, what do you think? I would agree. May I translate because it Yes, might sorry. be too much. Sorry. Так що професор Райлі має таку оцінку, так що тоді, коли ми бачимо, що бодай 3 осіб, і таке пояснення, якщо є бодай 3 осіб, і вони мають ці подібні ознаки, і не мають інших причин, щоб мати ці ознаки, тоді ми можемо мати підозрю, що є хімічний чинник у цьому таксодрому. Так що в тому випадку ми бачили людей, які мали слабість, мали підвищений тиск крові і мали багато слізіння, і було більше, ніж 3 людей, які були уражені. Так що ми тоді вважаємо, що це не було так якась припадкова вибухівка якоїсь рури, але що ми знаємо, що росіяни мали тут втручання, і так ми можемо підозрювати, що це було намагання, щоб розпосуджувати хімічну зброю, але може їм не вдалося. Tim, what do you think? Yeah, I would agree. It does show signs of a chemical attack. There's not a clear toxidrome, as Dr. Kazi said, or signs and symptoms that lead us down a treatment pathway. We try to treat in the field point of view based on the signs and symptoms, delivery method, those sort of things give us a clue how to treat the patients or what medical countermeasures we could use. There's not a clear one that would drive that we can see in this one. With the absence of testing, it would be a lot harder to develop what type of agent you're using or a theory on what type of agent you're using. So you would have to use maximum decon, maximum protection available, those sort of things, because you really can't figure out what you're dealing with. So you mentioned, yes, go ahead, Roxalana. There seems to be a difference potentially of opinion whether or not this was chemical or not, and whether we had consistent signs. But пан Канлі каже, що не було таких постійних познак між особами, так що тоді, коли нема постійних познак, тоді є тяжко відмічати, який міг бути чинник, і чи фактично є токсидром. Треба більше досліджувати, щоб зрозуміти, що фактично сталося. So, Dr. Kazi, what do you think? Is this a chemical agent? And how do you go? I mean, you mentioned how do you go in terms of the differential diagnosis. Is there any other ways to confirm that this is a chemical agent that is used in the field itself? What kind of instruments that are available to test these chemical agents? So there are some devices that can sample the air, provide on-site results, also with some limitations, but certainly helpful. There are also some devices that sample liquid or environmental samples, and then your biological samples. That's important because, as I agree with Tim, it's hard to tell from this video. Except the most reliable thing I saw in the video was the complaints of irritation to the eyes or to the throat or to the mucous membranes. I saw some of that. The weakness, it's hard for me to understand the weakness without learning more about it or asking the patient. It could be a feeling of fainting, that I'm weak, or that they actually get weak. The other thing that concerned me was that it lasted a couple of minutes. That's too short for me. For a nerve agent, it would be more likely something like an irritant that made people, feel irritated in their eyes, their throat. Maybe they felt weak, they were going to faint. Or maybe it was just a poor delivery method and completely failed dissemination. So the dose was very low. In any case, I think it'd be good to get some more information from these individuals. Clearly, they said there was something that affected them. They complained of something together. It's not like one person. And they did not have traumatic injuries that we could see. So it makes me think that they were exposed to something, likely a chemical, unknown nature of the chemical. And the toxidrome is maybe an irritant toxidrome, maybe. But I would say that with a big maybe.
Roxana? що погляд доктора Кази є це, що часом потрібно і є прилади, якими ми можемо виміряти воздух і оцінювати деякі плини, які є в окрузі, деякі речовини, а також і біологічні пробки. Так? Доктор Казі вважає, що трошки тяжко є з цього відео зрозуміти точно, що могло статися. Одно, що він бачив, що дає вказівки, є це, що люди нарікали про очі, і що, може, мали такі слизові подразнення, нібито подразнення оболонок слизових. Тяжко є зрозуміти, коли чулися слабими, чи це було слабість від цього вибуху, чи було слабість від даної речовини, але бачимо, що не мали інших показників поранення від вибуху. І то, що вказували, що це тривало лише кілька хвилин, також трошки ускладнює зрозуміння, що це могло бути. Могло бути це, що доза, яка була надана, була за низькою, щоб зробити гірше поранення. Треба більше це все досліджувати. Але найбільш неймовірно є це, що був якийсь неврологічний чинник, який був розпосуджений. If I may just add one thing, Dr. Sahlul, I want to add two things. One is that if you remember in Syria, we needed several videos, right? Until we really got a better picture of what's going on. Not number one. That was an important thing to remember. So, and number two, I want to say that the white phosphorus use that was mentioned in the video, that's very concerning to me as well. I mean, white phosphorus is definitely, to me, a chemical weapon as well. And I think we should maybe think about discussing that at some point. Так що дозвольте мені, так що доктор Казіо каже, зробити ще дві зауваги. Одно є, що коли ми оцінювали події у Сирії, нам потрібно було декілька відео, щоб ми могли краще зрозуміти точно, що могло діятися. З одного відео часом тяжко є повністю з'ясувати правду. А друге є це, що було вказано в одному відео про білий фосфор, і слід нам поговорити про білий фосфор, тому що професор Казіо вважає, що білий фосфор також є хімічною зброєю. We will discuss the how to protect healthcare workers and also how to decontaminate patients who are exposed to chemical agents in the next time. But before we end this session, they were mentioning of fog or white fog in the video. Does that give any clue? Do you expect to have colored fogs when you have a chemical agent, whether it's white or yellow or others, or is it usually colorless? The same thing about the odor and the taste. Do chemical agents have any odor, a special odor, any smell, or any special taste, or all of them have no colors or taste or smell? What do you think, Riley? Так що питання є, такі хімічні речовини, чи вони будуть мати якийсь смак, чи якийсь запах, чи якийсь вигляд особливий. Thank you, Dr. Sahlul. So yes, many of the agents they do have some vapor colors that are associated with that. That's typically attributed to things like chlorine, which is historically depicted as green. There are also some images from World War I where chlorine and mustard agents they took on a whitish color as the agents mixed with moisture in the air. But it's really hard to attribute anything specifically to a color or to a specific smell. And I know that some of my co-hosts can speak more to this. I will say that in the bigger picture of this, about whether which type of agent was used, or what color it was, or how it was delivered, I think that the bigger picture here is that we have, without being able to put a name on it, we have seen, we have witnessed a dispersed agent, and I think that is an important
point to recognize that we are now into a conflict where a chemical substance of some nature has been used. For those of us that have been following this conflict very closely, that is just one more mark down the list of Geneva Conventions that has been violated. So that's actually the biggest takeaway point for me, is not which agent was used, but that we are now in a conflict, a major interstate conflict with chemical agents used. What do you think, Tim, in terms of the fog mentioned? Yeah, I agree that certain things will produce agents, like you said, chlorine and those kind of things. The white fog in general on this one really doesn't lead me down any particular path. Because it could be a number of things, from even toxic industrial chemicals through traditional chemical weapons. So in this case, the white fog doesn't lead me down any particular path of reference on what we're dealing with. Roxalana, you want to translate? Roxalana? Yes. Yes. So can you hear me? Yes. Hello? Yes, Yes, so професор Райлі сказав, що є можливість, що коли дим має кольор зеленого, то це може бути хлорок, так, а коли знаємо, хлорок і такий муштардовий газ змішаються з водою, це може виглядати як білявий дим, але часом дуже тяжко є розпізнати лише на підставі кольору диму чи якогось особливого запаху. Але одно, що є дуже важливо, що підкреслює професор Джонс, є це, що ми знаємо, що щось було розповсюджене в повітрі з наміром отруєння. І це вказує, що рівень цієї боротьби так іде вгору і перейшов ще одне. I think we lost Roxalana. So, Dr. Kazi, any comments on the color, on the fog, and the odor? I don't think there's anything useful to add here, Dr. Sahlul, to what's being added, what's been said. Okay. The odor, the nose can also fail us. Що можливо тяжко є сказати, що є точно на підставі кольору диму, але також підказує, що є власне підозри, тому що щось було і треба більше досліджувати. Going back to you, Dr. Kazi. Yeah, I was going to say that the odor, the nose can also fail us. There are some people that are unable to smell genetically certain specific odors, like bitter almonds, for example, with hydrogen cyanide gas. It's also potentially a danger. Якщо знаємо, що багато разів Go ahead. Знаємо, що нюх – це не все є такий показник, на якого можемо полягати, тому що дехто сам від себе має порушений властивості в нюху, і тому цей показник може не бути дуже надійним. Colorants can also be added to liquid chemicals to confuse the picture. Так що також можна часом додати різні кольорові такі чинники, які можуть змилити нас від нашого зрозуміння, що було у повітрі. However, chlorine has a distinct smell of bleach. Але знаємо, що хлорок, він має такий особливий запах хлорку. Phosgene may have some distinct smells. Phosgene may have a smell as well of freshly mown hay. Phosgene також може мати такий особливий запах. Mustard, sulfur mustard, right? I mean, geraniums. I mean, these are all smells that have been reported for certain chemical agents, but I think not as reliable as looking at the signs and symptoms, in my opinion. Так що різні запахи можуть бути пов'язані з різними чинниками, але вони не є такі надійні, як показники наслідків цього, яких бачимо у постраждалих. Це найкращий
найкраще вказують нам, що могло статися. Well, thank you very much for Tim and Dr. Kazi and Dr. Riley and Roxalana. This is a very good discussion. At least it gives an insight about how do we go methodologically in terms of identifying the chemical agents based on the symptoms, what other factors will determine initial suspicion of chemical agents, what other tools that we have to detect the chemical agents. And in the next sessions, in the next few days, we'll be talking about other aspects of protection of healthcare workers, of decontaminations, of treatment of different chemical agents, different classes of chemical agents. And hopefully we won't have to see these videos again from Ukraine, and the war will stop soon. Thank you, everyone, and we'll see you next time. Thank you. Щиро